Hi guys, welcome to my channel. Welcome to Flash Tech Hub. Today, venye mnaona kwa description, I bought a phone from AliExpress. So nilikuwa nauliza should you? So wacha tufungue tuone nini wadileta. Anyway, kulikuwa na kulikuwa na karatasi ingine ilikuwa juu, so ilikuwa na details and everything. So hii ni phone, so wacha tufungue tuone nini iko ndani, and if unaweza nunua from AliExpress a good phone. So wacha tufungue tuone. Hii package si mbaya. Okay. Na cable, a USB cable. Hii ni type C. So you can see in type C. Kuna power brick. Kuna hii power brick. I think hii ni fast charger. Iko na 9 volts, 1 ampere and 5 volts. So hii ni fast charger. So hii ni fast charger. Anyway, tuchukue kingine. Okay. Now go which one? Wow. Now. To try this one aside. Okay, as you can see, hii nilinunua LG V40 ThinQ. So acha tufungue tuone. Okay. Now tutoe hii karatasi. Look at that. Now hii nilinunua kwa AliExpress, but I use a different shipping. Nilitumia shipping yenye ileta huko, a shipping company, so I don't have to deal with the custom and so on and transport and that thing. So nilichukua company ile ilinishipia tu Kenya. As you can see, ni sawa, hii phone iko sawa. Okay, let's see the specification ya phone yenyewe. Now it is 6.4 inches screen. Iko na, I think inapaswa kuwa na 109 ama 8. I think sijui kama walikuwa wameupdate. So that is hiyo. Haya, tuanze na juu. We have 2 cameras and earphone. Hii ni toa nini? Speaker, earphone speaker. Speaker, what we call this one? Then we have 2 cameras. The cameras ni 8 megapixel and 5 megapixels. Now here on this side we have SIM ejector. Hii ni ya kuweka SIM hapa. We have a power button. Tuko na hii ni shortcut to Google Assistant. This one, volume up and down, is a power volume up and down. Chini tuko na speaker, tuko 3.5mm jack, tuko na charging port, type C, by the way. Hii ni type C, na hii simu inakuanga na fast charger. Ina fast charging. Now hapa nyuma tuko na fingerprint sensor, tuko na 3 cameras modules. So we have 12 megapixel camera sensor. Iko na optical image stabilization. Tuko na 12. Hii iko na bado image stabilization. Haya, tuko na hii ni standard. Hii ndio natumia nje kwa standard. Hii ni telephoto, and this one is ultra wide, na kuanga 6 megapixel, but hii inanga autofocus. Then we have a flash. Now guys, wacha tufungue tuone venye iko.
So let's power it on. Okay, now guys, tuangalie. This is the phone. Anyway, nilikuwa nimetumia, so lazima niangalie what's what ndio nikuje nionyeshe. Now let's go to storage. Let's go to setting. Now, so this is the setting. Let's go to general. Let's go tukuje kwa about tukuje kwa about phone, tuone na run which Android version. This one iko na 9, so I think this was the latest one. This is Spy, the latest one, so it's good, si mbaya. Now tenda tuone storage. Kuna storage how much? Storage tio, sorry, this is the storage. Out of 64 GB tuko na 37, na usisahau nilikuwa nimeweka some apps na some files, so internal inakuanga na 64. So venye umeona haikuwa na box, unakuanga na ukioda mali nilioda, we have two types unaweza order. The first one inakuanga na symbol set which inakujanga ni kama hii yangu, ndio order in symbol set. So kwa sababu ilikuwa cheap, nikaona hakuna box unaweza lipia like 2k, hakuna haja 2k ulipia ati box peke yake, there is no need. So niliorder symbol set, inakuja na simu, charger na cable which is fast charger, this one. So haya, kuna na but unaweza order the standard version. Standard version inakuja na simu, fast charger, cable, US manual, earphone and the retail box. So you can order that one for an extra cash if you like, that is. So but I don't think niko na cables, niko na earphones, so sikuwa nataka. Anyway, the other one, wacha tuangalia kamera yenyewe. Kamera yenyewe niliona ikiwa sawa sana hii simu. This sim are the best camera, hata sijaiona kitu kama hii. And the speed yake ya kupiga kitu ni very good. So let's see. Tupige kitu hapa. Naona aje? Camera is very good. Na ni faster. Naona very fast. So unaweza kupiga. Now hii ndio the wide camera, this one. No, this is the telephoto one, this one. Naona inakaribisha. And this one is ni ile una change. Hii ni ultra wide, this one. So tunaona ni ultra wide, so inachukua kitu ikiwa wide. So there is no need ya kuchange camera hapana. You change it, una change hapa hivi. Now camera hii kurecord ina record to 4K. Ina record 4K 30 to 60 frame per second. And hiyo ni 4K 30 and 60 frame per second. Na kwa 1080 ina record 30 ama 60 ama 240 frame per second. This one is very good. And also the battery yake ni 3300 mAh battery internal. Hii ina support wireless charging, so you can charge with that. Now the other one ni iko na FM radio, like by the way simu za kuja na FM radio, so you can listen na FM radio hapo, unaweza sikiza anything. Na iko na ni certified na IPS 641 dust na water resistant up to 1.5 meters for 30 minutes. So unaweza submerge kwa maji, but I don't encourage something unanunua kwa AliExpress you try that. So because you wezi jua, I don't know kama zinakuanga new, but most I think zinakuanga refurbished, so I don't encourage adi tupe kwa maji. Even kwa website I think they said, okay, si kuangalia, but
is good. Don't do that because most zinakuanga refurbished, but I think hii camera nimekaa nayo, but hii simu nimekaa nayo, but it's very nice. Hii niletea shida, nimekaa for like 2 weeks now. Camera yake ni smart sana, wacha niwaambie, the camera is very nice. Na unaona hii kioo iko ni glass, Gorilla Glass 5, and also the back ni glass pia, kwa ni Gorilla Glass, na tuko na aluminium frame hii ya hapa hivi, so ni strong. So I think that is all, guys. But what I can say is you can for the moment nimekaa na hii simu, you can trust AliExpress, but sometimes ni good unaangalianga reviews za watu wenye wamenunua, kwa sababu most of the people wakinunua hizi simu wanapeananga review kwa mahali na mtu ananunua, so it's good unaangalia reviews za watu wenye wamenunua, unaona if that person ama mahali unanunua huyo mtu akona service poa, service genuine, ama anapeana vitu watu wana complain sana. So most of the time nasemanga if unanunua something from outside which most of the people wanatakanga sana, try to check reviews za watu penye they wanasema, uone if that is person a good place to buy that, ama huyo mtu unanunulia kama hiyo kitu yake ni poa, watu wako na review poa, usinunue kitu alafu ikuletee shida. But for the time being siona hii simu shida yake is good, by the way, iko smart sana. I like it by the way, kwanza sasa ndio inaitumia, it's very nice. So thank you guys for watching, and I will catch you on my next video. So see you.